అస్సలాముఅలైకుం, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వంట రుచులు వంట చిట్కాలు. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి 2 కప్పు సూజీ రవ్వ కొంచెం గోధుమ పిండితో కొత్త రకం స్వీట్ ఐటెం తయారు చేసి చూపిస్తున్నానండి. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో తయారు చేసే విధానం ఏంటో చూద్దాం. ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని టూ కప్స్ సూజీ రవ్వ దీంట్లో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒక గ్లాసు పాలు తీసుకొని దీంట్లో వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఈ రవ్వనంతా. ఇంకో హాఫ్ గ్లాస్ కూడా మిల్క్ పడుతుంది, ఇంకో హాఫ్ గ్లాస్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ మొత్తం పాలు వేసుకొని ఇలా దీన్ని మొత్తం కొద్దిసేపు ఫ్రై కానివ్వాలి. ఒక బౌల్లో తీసుకొని దీన్ని కాసేపు చల్లారనివ్వాలి. అది చల్లారలోపు మనం షుగర్ సిరా తయారు చేద్దాం. 2 కప్స్ షుగర్ తీసుకొని ఒక 2 కప్స్ వాటర్ వేసుకుందాం. దీన్ని షుగర్ సిరప్ తయారు చేద్దాం. 2 టేబుల్ స్పూన్ ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకోవాలి. ఇలా కలుపుతూ షుగర్ సిరప్ తయారు చేయాలి. బబుల్స్ వచ్చాయి కదా, ఈ షుగర్ సిరప్ తయారైపోయిందండి. చల్లారిపోయిందండి ఈ రవ్వ మిశ్రమం. దీంట్లో ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్ గోధుమ పిండి వేసుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకొని మొత్తం దీన్ని ముద్దలా కలుపుకోవాలి. లైట్ చిటికడి కొన్ని వాటర్ చల్లుకొని దీన్ని మొత్తం ముద్ద సరిగా కలుపుకోవాలి. కాజు బాదాం కొన్ని తీసుకొని అవి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. సగం ముద్దని ప్లేట్లో పక్క తీసుకొని ఇంకో సగం ముద్దలో ఈ గ్రైండ్ చేసుకున్న కాజు బాదాంని ఇట్లా యాడ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని సరిగా ముద్దలాగా తయారు చేసుకోవాలి మొత్తం కలిపి. కొంచెం ఫుడ్ కలర్ వేసుకోవాలి దీంట్లో. ఫుడ్ కలర్ వేసుకొని దీన్ని మొత్తం సరిగా కలుపుకోవాలి. కలర్ వేసుకొని ఇలా పిండిని మొత్తం ఇలా కలుపుకోవాలి.
దీన్ని చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి. ఇది పక్కకు తీసుకున్న సగం పిండి ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ఇలా ఒత్తేసుకుంటూ మధ్యలో ఈ చిన్న ముద్దను లోపల పెట్టేసి ఇలా స్టఫింగ్ చేస్తూ ఇలా మొత్తం క్లోజ్ చేసేసి మళ్ళీ రౌండ్గా బాల్ చేయాలి. చేతికి ఆయిల్ రాసుకొని మొత్తం రౌండ్గా ఇలా బాల్ చేసేయాలి. కొద్దిగా తీసుకుంటూ మధ్యలో ఈ గ్రీన్ బాల్స్ స్టఫ్ చేసుకుంటూ ఇలా రౌండ్గా క్లోజ్ చేసేసి దీన్ని మళ్ళీ తిరిగి బాల్ చేయాలి. నూనె రాసుకుంటూ చేయికి ఇలా మొత్తం క్లోజ్ చేసి రౌండ్గా బాల్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఒక్కొక్కటి తీసుకుంటూ ఇలా ఒత్తుకుంటూ దీంట్లో బాల్ స్టఫ్ చేసుకుంటూ దీన్ని క్లోజ్ చేసి రౌండ్గా బాల్ చేయాలి. చేతికి ఆయిల్ రాసుకుంటూ దీన్ని రౌండ్గా బాల్ చేసి అన్నీ కూడా ఇలానే బాల్స్ చేసుకొని ఒక కడాయి తీసుకొని ఆయిల్ వేసుకొని వేడెక్కిన తర్వాత ఈ బాల్స్ని ఒక్కొక్కటి దీంట్లో వేసేయాలి ఆయిల్లో. దీన్ని ఇలా రెండు వైపులు తిప్పుకుంటూ మొత్తం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. మొత్తం తిప్పుకుంటూ దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయినండి. ప్లేట్లో తీసుకుందాం. మనం ముందు తయారు చేసుకున్న షుగర్ సీరాలో దీంట్లో ఇవన్నీ వేసుకోవాలి. అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఒక 2 గంటల పాటు సోకింగ్ చేయాలి వీటిని. మూత పెట్టేసి 2 గంటల తర్వాత సోకింగ్ తర్వాత మనం ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకుందాం. దీన్ని ఇలా మధ్యలోకి కట్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే మనకు లోపల ఏదైతే డ్రై ఫ్రూట్స్ రవ్వ మిశ్రమం ఏదైతే స్టఫింగ్ ఉందో అది చాలా చక్కగా కనబడుతుంది. సర్వింగ్ చేస్తుంటే ఇలా కట్ చేసుకొని చూడండి ఎలా ఉందో, చాలా చక్కగా లోపల స్టఫింగ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తోటి ఇలా లోపల గ్రీన్ బయట రెడ్గా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ స్వీట్. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఈ రెసిపీని. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. అల్లా హాఫీజ్.